చూడండి, మనం ఫస్ట్ వీళ్ళు కంప్లీట్ ది ఆన్సర్స్ 25ది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మనకి సివిల్ లాలో ఇస్తున్నాడు, క్రిమినల్ లాలో ఇస్తున్నాడు. ప్రిలిమ్స్ లో పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. మెయిన్స్ లో రెండు వస్తాయి, సివిల్ లాని కవర్ చేస్తాడు, క్రిమినల్ లాని కవర్ చేస్తాడు. ప్రిలిమ్స్ లో ఎలా ఇచ్చినా 100లో ఒక 9 బిట్స్ వస్తాయి ఎవిడెన్స్. ఇందుట్లో మనకి ఈ 25 బిట్స్ లో ఫస్ట్ చూస్తే సెక్షన్ అండ్ చాప్టర్స్ మొత్తం కూడా 11 చాప్టర్స్, తర్వాత సెక్షన్స్ 167 కనుక చాప్టర్స్ 11 ఉన్నాయి, సెక్షన్స్ 167. సెకండ్ క్వశ్చన్, కోర్ట్ కెన్ ప్రెజ్యూమ్ about the legality of the digital signature on electronic record under the Indian Evidence Act. మనకి సెక్షన్ 90 డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ 30 years old, 90A ఈ యొక్క డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అండర్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అది వచ్చే తలికి మనకి 5 years అని చెప్పేసి అన్నాం. అది ప్రిజంప్షన్ చేస్తుంది, జెన్యూన్ అని ప్రిజంప్షన్ చేస్తుంది సెక్షన్ 90. ప్రిజంప్షన్ యాజ్ టు ది ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ఆఫ్ 5 years old. ఇది 95 years అయితే ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డు, అదే మామూలు డాక్యుమెంట్ అయితే సెక్షన్ 90 30 years old. సరే, ఇది అమలుకు వచ్చిన రోజు 1 సెప్టెంబర్ 1872 మనకి షార్ట్ టైటిల్లోనే అది కమెన్స్మెంట్ డేటు ఉంది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనం, ఏ క్వశ్చన్ సజెస్టింగ్ ది ఆన్సర్స్ which the person putting it wishes or expects to receive is called leading questions. లీడింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజువల్గా ది ఆన్సర్ విల్ బి ఎస్ ఆర్ నో. కనుక ఈ పర్సన్ క్వశ్చన్ వేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఇదో చెప్తాడని చెప్పేసేస్తాడు. హ్యావ్ యూ హర్డ్ సైరన్, ఎస్ ఆర్ నో. వర్ యూ దేర్, ఎస్ ఆర్ నో. అది 141 లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అది ఏ క్వశ్చన్ సజెస్టింగ్ ద ఆన్సర్ విచ్ ది పర్సన్ పుట్టింగ్ విషెస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ టు రిసీవ్ ఈజ్ కాల్డ్ లీడింగ్ క్వశ్చన్, సెక్షన్ 141. దట్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ప్రజెంటెడ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అండర్, ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ లో సెకండ్ క్లాస్. సెక్షన్ 3లో డెఫినేషన్ ఉంది. ఫస్ట్ భాగము ఓరల్ ఎవిడెన్స్, సెకండ్ భాగము డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ది ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్, such documents are known as documentary evidence. Sixth question, which of the following is correctly matched according to the Indian Evidence Act? ఇది ఉల్టా ఇచ్చాడు. మనకేందంటే రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అన్నాం, అది 159 లేదు. ఐడెంటిఫికేషన్ పెరడే, టెస్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ పెరడే వచ్చే తలకి 9th సెక్షన్ అది లేదు. అడ్మిషన్ 17 అది లేదు. అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్, రాంగ్ సెక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇవి 3 రాంగ్. మనకి రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ 159, ఐడెంటిఫికేషన్ పర్ డే 9, అడ్మిషన్. అదే గనక ఇది గనక ఇచ్చినట్లయితే మీకు మళ్ళీ ఇంకొక ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కింద. ఇలాంటి దాంట్లో మనకి ఆన్సర్ ఆయనే ఇచ్చాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే కరెక్ట్గా మ్యాచింగ్ ఇచ్చినట్లయితే మళ్ళీ వస్తుంది మనకి. అప్పుడు 1, 2, 3 పెడతాడు. అంటే 4 ప్రాబబిలిటీస్ పెట్టి ఏది కరెక్ట్ అని ఇస్తాడు. అలా ఇలేదంటే తప్పు ఉందనేది క్లియర్గా తెలిసిపోయింది అనమాట. దీనికి ఇంకా వేరే ఆన్సర్ ఏం లేదు. రిటన్ డాక్యుమెంట్ మస్ట్ బి ప్రూవ్డ్ బై రైటింగ్ ఓన్లీ. ఇది బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ రూల్.
ఇది మ్యాక్సిమం అని వాడాడు, కానీ మనకి ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ బై డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అని సెక్షన్స్ 91 to 100 చదివాం. దాంట్లో 91 వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ సిజిడి, కాంట్రాక్ట్ టు గ్రాంట్ డిస్పోజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ either voluntarily or compulsorily reduced into a document, its contents have to be proved by documentary evidence. రైటింగ్లో ఉంది గనక అందువలన ఆ యొక్క కంటెంట్స్ని వచ్చేతలకి రైటింగ్లోనే ప్రూవ్ చేయాలి, అంటే డాక్యుమెంట్ ద్వారానే ప్రూవ్ చేయాలి. అది సెక్షన్ 91 అని చెప్పేసి మనం అన్నాం. విచ్ కైండ్ ఆఫ్ జూరిస్డిక్షన్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్. ఇది కొంచెం సెక్షన్లోనే వస్తుంది ఆన్సరు. కొంచెం ఏం చేశాడంటే ప్రొబేట్ని ఇచ్చాడు, తర్వాత అడ్మిరాలిటీ ఇచ్చాడు, ఇన్సాల్వెన్సీ ఇచ్చాడు. ఈ మూడు ఇచ్చాడు. లేనిది ఇది నెగటివ్ ఇచ్చాడు. చూడండి, క్వశ్చన్లో నెగటివ్ ఇచ్చాడు అంటే కాందేందని. ఇవి ప్రొబేటు దానికి సంబంధించింది ఇచ్చాడు కోర్టు, అడ్మిరాలిటీ సంబంధించి ఇచ్చాడు, ఇన్సాల్వెన్సీ ఇచ్చాడు. లేనిది రెవెన్యూ అనేది అది ఇవ్వలేదు కనుక, అది నాట్ అడిగాడు కనుక అందుకని మనం అది రాసాం. ఇది కేసు, ఫేమస్ కేసు, పాకాల నారాయణ స్వామి వర్సెస్ కింగ్ ఎంపరరు. ఇది డయింగ్ డిక్లరేషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎదురుగే థియరీస్లో మనం చూడలేదు కనుక ఇక్కడ దాని గురించి వేస్ట్. మనకి ఆ కేసుగా ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఐడియా కోసం మనం కేసులు చూసాము. 10. ది క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ వాజ్ రావిష్డ్. ది ఫ్యాక్ట్ దట్ వితౌట్ మేకింగ్ ఏ కంప్లైంట్ షీ సెడ్ దట్ షీ హ్యాస్ బీన్ రావిష్డ్ ఈజ్. ఇది డైరెక్ట్గా సెక్షన్ 80లో ఎంపీసీ మోటివ్, ప్రిపరేషను, కాండక్ట్కి సంబంధించి సెక్షన్ 8లో ఉంది. 7 అయితే ఓసిఈ, అకేషను, కాజు, ఎఫెక్ట్ 7 మార్క్స్. ఇది వ్యక్తికి సంబంధించింది. అతని యొక్క మోటివ్ ఏంటి, ప్రిపరేషన్ ఏంటి, కాండక్ట్ ఏందనేది వ్యక్తికి సంబంధించింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్ యాజ్ కాండక్ట్. రెలవెంట్ యాజ్ కాండక్ట్ అన్నాడు, అడ్మిసిబుల్ యాజ్ కాండక్ట్, నాట్ రెలవెంట్ యాజ్ కాండక్ట్ అన్నాడు. ది క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ వాజ్ రావిష్డ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ వితౌట్ మేకింగ్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏమి లేదు, డైరెక్ట్గా ఇలస్ట్రేషను సెక్షన్ 8Jలో ఉన్న ఇలస్ట్రేషనే ఇచ్చాడు. ఆ ఇలస్ట్రేషనే ఉంది. ది ఫ్యాక్ట్ దట్ వితౌట్ మేకింగ్ కంప్లైంట్ షీ సెడ్ దట్ షీ హ్యాడ్ బీన్ రావిష్డ్ ఈజ్ నాట్ రిలవెంట్ యాజ్ కాండక్ట్. అంటే ఎక్కడికి పోయి ఇచ్చాడో చూడండి, అంటే ఇలస్ట్రేషన్లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. అది ఇలస్ట్రేషన్లో బిట్ తీసుకొని ఇవ్వటం జరిగింది. 11th క్వశ్చన్, వేర్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సెవరల్ పార్ట్స్. సెక్షన్ 62లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సెక్షన్ 62లో ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. వేర్ ది డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సెవరల్ పార్ట్స్, ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. మనం అక్కడ చదివేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నాం. సేల్ డీడ్ 3 కాగితాలు రాసుకున్నారు, సంతకాలు పెట్టారు పార్టీస్. 3 కూడా ప్రైమరీ ఎవిడెన్సే, 1, 2, 3 అన్నాం. అదే పిహెచ్డి చేసినప్పుడు 2 బుక్స్ ఉన్నాయి, 2 భాగాలు, 2 భాగాల్లో పిహెచ్డి చేశారు. ఈ 2 కూడా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ కిందే తీసుకుంటాం. నథింగ్ ఇన్ సెక్షన్ 23 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ shall be taken to exempt the barrister, pleader, attorney, vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence is provided by the Indian Evidence Act under section 126.
జనరల్గా 23 ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ ది మ్యాటర్స్ బిఫోర్ ది కోర్ట్, parties wants to make a settlement outside the court. While making the settlement outside the court, they may make admissions. Those admissions cannot be produced as an evidence if settlement is not reached. అలాంటి మర్చిపోవటం అక్కడ మళ్ళీ కోర్టులో చెప్పకూడదు. కానీ ఇందుట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. 23 సెక్షన్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి, డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు, అదే ఇచ్చేసాడు. నథింగ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ షల్ బి టేకెన్ అంటే ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ షల్ నాట్ బి టేకెన్. Provisions of this section shall not be taken to exempt any barrister, pleader, attorney, vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence. 126 professional communications. Communications lo client approached the advocate to protect him from the case is protected from disclosure. Other communications in furtherance of committing the crime or after engaging the advocate he committed any wrong, if that information comes to the knowledge of the advocate, then he may be compelled to give evidence of it. There is no privilege. Privilege is available only the matter communicated by the client after commission of the wrong to the advocate at the time of engaging the advocate to his case. అది 126లో ఇలస్ట్రేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. 13. The fact of which the court will take judicial notice. కనుక judicial notice అంటే where the court take into the existence of certain facts are as existing, then they need not be proved. When the court has the knowledge of the existence of fact, they need not be proved. That is section 56. Facts judicially noticeable. Facts where the judiciary can take the note of it need not be proved. కోర్టు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ ని ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అడ్మిటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు. జ్యుడిషియల్ నాలెడ్జ్ లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ ని ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు. ఇది చూడండి, ప్రియాంబుల్ కూడా ఇస్తున్నాడు అక్కడక్కడ. దట్ ఈస్ ప్రియాంబుల్ అంటే టు కన్సాలిడేట్, డిఫైన్, అమెండ్ ది లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. మన ప్రియాంబుల్లోనే రాసాం బిగినింగ్ లోనే. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీడియంట్ టు కన్సాలిడేట్, డిఫైన్, అమెండ్ ది లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అని మనం టైటిల్ కింద ప్రియాంబుల్లో చూసాం. ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such a person shall be competent witnesses. 120లో in case of civil matters, criminal matters between husband and wife, one can be a competent witness against the other. Either civil matters or criminal matters between husband and wife, one can be a competent witness against the other అని సెక్షన్ 120లో చూసాం మనం. 114A ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ రిలేటెడ్ టు presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape. ఈ 114(375)లో రేపు అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు ది విక్టిమ్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ no consent on her part, but according to section 114A లో 376 సబ్సెక్షన్ 2లో ఉన్నటువంటి కస్టోడియల్ రేప్స్ జరిగినప్పుడు వన్స్ ది సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ విక్టిమ్ సేస్ నో కన్సెంట్, ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కోర్టు presumes absence of consent. The accused has to prove it that there was a consent on the part of the victim.
Only certain prosecutions, not all rape cases. Evidence given by the witness who is dumb in writing is deemed as. So, where the dumb and deaf, he may see the fact, he can see the fact, but he cannot speak. He is not able to hear, he cannot speak. What he has seen it, where the fact which can be seen, he can write on paper and give the evidence to the court. Though it is in the written form, not original one. It is written by the dumb and deaf by memorying his eyewitness. Therefore, it is only oral evidence. This is in the form of document. He is not giving from mouth. He is giving in the form of document, but it is not the original one or Xerox one. Therefore, it is a oral evidence. Section 119. Under the Indian Evidence Act, the court may permit such questions which it regards indecent, scandalous. Though the question is indecent or scandalous, which may cause some inconvenience to the witness, but court permits it. Basically, that question relating to facts in issue. That is section 151. This is, so you see, they match the list 1 with the list 2 and select correct answers. Then you see section 60, oral evidence must be always direct. 141 leading questions. 151 hostile witness. 159 refreshing memory. ఇవి మ్యాచ్ అయింది ఏంటంటే వచ్చే తలకి ఏకి 4, 1కి బికి 1, తర్వాత సికి 2, డికి 3. అందుకని ఏ మ్యాచ్ అయింది. ఈ సెక్షన్కి ఇందులో 4 గనక మ్యాచ్ ఏ. We have to remember at least 3. We are able to identify the 3, then automatically the rest will be the 4th one. A fact is said not to be proved when it is. So this is the definition of not proved. It is not proved. We may get confusion. No. It has been disproved. This is impossible. It is designed useless. This is one. It is neither proved nor disproved. Yet to be proved. Yet to be proved. That is the definition. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. Neither proved or nor disproved. Yet to be proved. Yet to be proved. 21 repeated. Already repeated one. 22. This is OCE. Occasional cause effect, circumstantial effect. At the scene of the offense, if there are marks on the grounds that will be taken into consideration to prove that the guilty person, that is section 7 illustration B. The question is whether A murdered B. The marks on the ground produced by the struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts. This is a knowledge based hearsay evidence. You see, there are certain evidence which can be seen with the naked eye, which can be heard, which can be received by taste or sensitive organs. This is the direct evidence. But this person told the same to other person. Then he is available. His evidence is known as a hearsay evidence.
According to section 60, the oral evidence must be direct by this person only. Once there is eyewitness, he should come and give evidence. If he says something to another person, that person comes, it is a hearsay evidence. But the court allows hearsay evidence if no evidence is available. So this is knowledge based because the Indian Evidence Act was drafted by Sir James Stephen. This is also indirectly basing on the knowledge LB elsewhere, section 11, that he is not at the scene of the offense. That is indirectly based on the illustration in section 11, that is at the time of offense, where the A committed a crime at Calcutta on a certain day. On that day, he was at Lahore. If he is in Lahore, it is impossible to commit the crime at Calcutta. These are the answers to the question. Raise your doubts.